Shabnam Hashmi. She is a civil rights activist, women's rights activist, and theatre activist. She was one of the nominees for the 2005 Nobel Peace Prize for her work against communalism and violence. She took the initiative to prepare a draft law to combat communalism. After the Gujarat genocide, he was a prominent popular and communist playwright. പ്രഭാഷണം ശബ്നം ഹാഷ്മി. വിഷയം ഗാന്ധി ആൻഡ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്. സ്വാഗതം പ്രശാന്തി പറമ്പത്ത്. അധ്യക്ഷത ടി അപർണ, ഡോക്ടർ ടി അപർണ. കൃതജ്ഞത വിമല കളത്തിൽ. സ്വാഗത ഭാഷണത്തിനായി പ്രശാന്തി പറമ്പത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാർ. Respected Chair, Dr. Aparna, distinguished guest and keynote speaker, Shabnam Hashmi, Vimala Kalatil ma'am, who is going to extend the vote of thanks, ladies and gentlemen, on and off the dais, distinguished personalities on and off the dais. It's my pleasure to extend a warm welcome to all of you on the occasion of this Gandhi Fest, a celebration of Mahatma Gandhi's values and ideals. We are honored to have Shabnam Hashmi, the sister of late Safdar Hashmi, with us today as our keynote speaker. Safdar Hashmi, as we know, was a pioneer of street theatre in India and a champion of social justice. His legacy continues to inspire us to work towards a more just and equitable society. Shabnam Hashmi herself is a renowned social activist and has been working tirelessly for the rights of marginalized communities. Her work in the field of adult literacy, communal harmony, and mental health is truly commendable. We believe that Shabnam Hashmi's presence here today will not only help us pay tribute to the values of Mahatma Gandhi, but also inspire us to take action towards building a more just and compassionate society. കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് വടകരയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഫ്ദർ ഹഷ്മിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, പണിക്കോട്ടിയിലുള്ള സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാനാണ് അവിടെ തർജ്ജമ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു നാടക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന, കുട്ടികളുടെ തിയേറ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുമായും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരെയും കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടെന്ന് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞത് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം സഫ്ദർ ഹഷ്മി കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് എന്നവർ അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റേസ് മൈ ഡോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സൺസ്, അദ്ദേഹത്തിന് പെൺകുട്ടികളില്ലായിരുന്നിട്ടും ഇൻ ദ ഫുട്ടേജ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പൊരുതുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി. നമുക്ക് കാതോർക്കാം ഷബ്നം ഹസ്മിയുടെ ചിന്തകൾക്കായി. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ പ്രധാന സ്പീക്കർ ഷബ്നം ഹസ്മിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ട അപർണയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു പ്രശാന്തി പറമ്പത്ത്. ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ ഡോക്ടർ ടി അപർണയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ മാഡം. ഗാന്ധി ആൻഡ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്, ഗാന്ധിയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും, ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മളുടെ ഈ സെഷനിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. വളരെ ഗഹനമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തയായ ഒരു പ്രഭാഷകയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു പ്രവേശകം എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ നാമമാത്രമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കാമെന്ന് മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നമ്മളെപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ലിംഗസമത്വവും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നു, പോരാടുന്നു, ഇടപെടുന്നു അതിനു വേണ്ടി. എന്തിനാവും നമ്മൾ എല്ലാ കാലവും ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഇന്നും സംസാരിക്കുന്നു, ഇന്നലെയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിനൊരു റിസൾട്ട്, ലിംഗനീതി, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഗാന്ധിജി തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എത്ര മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തെ എത്ര പുരോഗമനപരമായ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമായി നൽകണമെന്നും അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു. അതിനായി അദ്ദേഹം ധാരാളം രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി. സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധിജി അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഒരു പുരുഷന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ അറിവ് നൽകുന്നത്, ആ അറിവ് കിട്ടുന്നത് അവന് മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ അറിവ് ആ കുടുംബത്തിലേക്കും അതുവഴി സമൂഹത്തിലേക്കും എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തികളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഗാന്ധിജി തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ മുമ്പ് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഗാന്ധിജിയുടെ വളരെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ പറയാം. ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗാന്ധിജി സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന്, 1925 തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി സരോജിനി നായിഡുവിനെ നിയോഗിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ്. ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് പുരോഗമന സംഘടനകൾ, അമേരിക്കൻ ലേബർ പാർട്ടിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട്, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പുരോഗമന സംഘടനകൾ പോലും അവയിലൊന്നും തന്നെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വരാത്ത സമയത്താണ് ഗാന്ധിജി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ധാരാളം ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തമായി വാദിക്കുകയും അതിനായി ശക്തമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ധാരാളം തെളിവുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാം, അറിയാം ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകർ സംസാരിക്കും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. വെൽക്കം യു ഡിയർ മാഡം ടു ഡെലിവർ ദ സ്പീച്ച്. We invite with immense pleasure Srimati Shabnam Hazmi to address us.
Thank you very much for inviting me here. I especially want to thank the organizers of this festival who have invited me here to speak. I don't know if I am actually the right person because I don't work on Gandhi in the sense that I have not studied Gandhi as there are a lot of people here who would be experts on Gandhi and his life and his ways of resistance. But nevertheless, since I have been asked, I will try and talk about a few things. First of all, I would like to say that any social reformer, whether from politics or from civil society or from religion, he or she should be looked upon, his work should be analyzed from the time that he worked in and not from the perspective of where we stand today. Because if we start looking at Gandhi from the 21st century's feminist lens, then we might end up not understanding a lot of things that he did, and we might end up in finding a lot of faults or a lot of problems in what he was doing. A lot of people usually say that, everything was very good in ancient India, in Sanatan Dharam, in Islam, and so on and so forth. There are a lot of people who claim that their religion gives equal rights to women, and it respects women, and it gives a special space to women. The reality is that the kind of gender equality that we expect today, that we fight for today, and that we speak of today is a new concept, has been developed as part of the women's movement in India and elsewhere, which started in early 70s. So to expect that the kind of gender equality that we are talking about today can be found in the text of religion A or B or C, or in earlier social reformers, I think it would be not right to do that. Because we have to place, whether it is Gandhi, whether it is Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Fatima Sheikh, in the times that they worked, or for that matter, any religious leader, whether it's Muhammad or Jesus Christ. We have to see what time they came in the time of history that they were working and what were the kind of challenges that they had in those times. And I think if we look at that, this is in the India where there is a very strong Parda system, India where dowry is a major problem, where child marriages was a major issue, and large number of women, girls were married much before they even turned 15. Women were confined to their homes. These are the times that Gandhi started working or became active in the Indian politics. And I think what he did was actually amazing. Because I don't know of any other Indian political leader or social transformer who was so creative as Gandhi was. The way he used symbolism, the way his ideas, despite the fact that there were no telephones, no WhatsApp, no network, but the way they reached every corner of not only India, but across the world, and people were moved by those ideas. They were so strong, they were so creative, that they caught the imagination of the people. And I think that is where nobody has been able to ever reach that level of creativity in India after Gandhi, where a simple idea could move the masses. Gandhi lived in an India where, and it is not that everything has changed vis-a-vis women. In fact, with the present circumstances, we are going backwards.
on almost all the things that women movement had achieved. But Gandhi was operating in time when women were mainly confined to homes, except the working class probably. And it was considered, which is still considered by a lot of men and the larger social fabric, unfortunately, that women by nature are sacrificing, by nature they are compassionate, by nature they are self-giving. And because of that, they could be in the ideas that were developing in Gandhi's mind of how to confront the British imperialism. He must have found that women could be a much stronger, much more powerful force than the menfolk in India. And he came up with this resistance, non-violence resistance called Satyagraha. And it was not that it happened or he just thought about it. He was taking a lot of lessons from his own life. Like all of us, he must also be having fights with his wife. All married couples fight with each other. Even if they are the best of friends, they fight with each other. And Kasturba would go on a hunger strike. She would stop eating. Whenever there was a conflict, she would stop eating. And Gandhi must have thought that there could be no other tool of resistance than going on a hunger strike. Because how do you deal with a woman who has refused to eat? How do you, make her believe that, no, you misunderstood me or whatever else? So he transformed that idea at a much bigger level, at the level of the nation. And instead of countering the brutal physical force of the British, who were much more powerful than the Indian resistance, in terms of having guns and capability for a physical assault, he came up with this idea of non-violence, and non-violence through Satyagraha. And I think by inverting the whole paradigm, in the sense of that from a violence and struggle, you come to a kind of struggle which is very peaceful, which is very non-violent. He opened up the doors for women. The women who were sitting inside, who couldn't have probably come out with lathis and guns in their hands to counter the British army, they found a way of responding to Gandhi's calls. And in the non-cooperation movement, it was women's participation became almost as much as the rest of the society. Women started coming and contributing their jewelry to Gandhi's campaign. And not one or two. In large numbers, women came and gave their jewelry to Gandhi to take on the struggle against the British. So the fixed assets or the dead assets which were lying inside the homes were converted into political weapons and political peaceful weapons against the British. And I think that was a master stroke by Gandhi. It was a master stroke by Gandhi to get women outside their homes and participate in the struggle against the British, against colonialism and for the freedom of this country. At the time of the salt satyagraha, again we see a large participation of women. And this time not only women from the working classes who were coming and donating to Gandhi's struggle, but we see educated middle-class women joining the campaign across India. And it was a very small, tiny idea that Gandhi was taking a Dandi march to pick up a pinch of salt
and challenge the British imperialism with that pinch of salt. But that idea spread like wildfire, and women started producing salt across India. And I think it was this process of participation in the freedom struggle that women started understanding their own agency. We can keep on giving any amount of lectures to women how it is important for them to study, to come out of their walls, to come out of their homes, to do this, to do that. But once a woman is part of a movement, it gives her strength, it gives her the courage to take on, if she is taking on the might of the British imperialism, then all others were very minor questions, which became very easy for her to tackle perhaps. Gandhi's ideas, along with a lot of other streams of philosophies, of ideologies who were part of the larger freedom struggle in the country, they were very clear on the fact that they were, on one hand, fighting British imperialism, they were fighting the forces of colonialism, but at the same time, they were also fighting the ills which existed within the society. They did not dream of an India which would not be equal. They did not dream of an India which would subjugate women. They did not dream of an India which would subjugate the lower caste, the Dalits. They did not dream of an India where there would be Ambani and Adani having over 50-60% of the assets and rest of the people living in poverty. They did not dream of this India. Gandhi, as well as all other major leaders, whether it was Bhagat Singh, Nehru, Maulana Azad, and there were very strong left leaders and left movement which was part of that. And in that idea of India, women had an equal place, an equal space. And I think through these movements and through the participation of women, Gandhi ended up mobilizing a large number of women in the freedom struggle across India, where they came out of their homes. They came out to reject everything British, to burn the British clothes, to start weaving their own khadi, which also made them economically independent to some extent. The charkhas, the khadi across India, women got involved in that. And once a woman becomes economically independent, even if it's a tiny amount of money, it changes her perspective. It changes her position within the highly patriarchal and feudal system. So through everything that Gandhi did, women got empowered either economically or morally or politically, and they were in a much better situation to fight their battles. But it is not to say that everything that Gandhi did for women was progressive. While Gandhi did talk of slavery of women inside the house, and very strongly he propagated that men must take part in the household chores. They must clean, they must cook, they must wash. It is not only women's work to do that at home. Gandhi openly propagated that. And that also gave strength to women who were so far dealing with all the household work all alone. But at the same time, Gandhi looked at women as the main nurturers, as having the responsibility to reproduce, having the responsibility to run families. Gandhi told women not to take public offices, which a lot of us do not agree with. But as I said in the very beginning, that we cannot assess what Gandhi was doing in the 21st century. We have to look at what he was doing when he was doing. There would be things which were very progressive, there would be many things which were not progressive. His personal
experiments into celibacy. There are very strong difference of opinions, because from the power which he had within the party, the power he had as a major leader, from that power, it was not a consensual experiment. So there are, of course, many, many issues within, Gandhi as a personality which can be looked at from different perspectives. But there are no two opinions about the fact that he was successful in creatively engaging with women, taking them out from their homes and making them a part of the freedom movement, which was very crucial at that time. I would like to say that whatever Gandhi was fighting for in terms of these social ills, unfortunately, till my generation, till we were young, till we were in college, our generation was taking very strong stands which Gandhi took, stands which our freedom movement took, stand against discrimination against women, stands against dowry, stand against extravagant marriages, stand against so many things which were against women. But unfortunately, the forces who believe in the equality of women, beginning from, not only from Gandhi, there have been many social transformers before him. I spoke of Savitribai Phule, and so when we look at all those people, what they were fighting for, and when we look at the present India right now, one feels that, where do we find a new Gandhi now? Because India right now desperately requires a Gandhi to change what is happening in the country. I'm coming from Bihar today. Early morning I came from Bihar. And in the last 20 days, I have traveled to 18 districts and met hundreds of women. While on the television and in the media, we hear that Nitish Babu has done everything for women possible, the conditions in Bihar are pathetic. It is actually unimaginable what is happening to women, especially rural women in Bihar. So if we look at what Gandhi fought, what were the conditions of women at that time, which Gandhi was confronting, I think we have gone back. Today the conditions look much worse than what they were when Gandhi was fighting, at least in parts of India, in parts of rural India especially. In every single village, I have heard stories of microfinance companies which are fleecing women. Initially, they are after them to take loans, and poverty is so much that they are unable to return. And then the hoodlums come, and there are people who have committed suicide. There are families after families which have committed suicide because of the kind of harassment which the people who come to recover the loans are doing. There are families who have migrated from rural Bihar because of the intimidation which they are facing at the hands. I think that when we were fighting against the British, and when Gandhi was waging or leading the country, many of us who are sitting here, our earlier generations were part of that struggle. My own father was a part of that struggle. He spent 4 years in British jail fighting them. He was a student leader in Delhi. But I feel that the whole society was much more simpler. The struggle was much more simpler. Although British colonialism was a very big challenge, but still, when I look back and when I look at the conditions today or what is happening in the country, they look much simpler to confront. Now we are faced with a situation where
the right wing has invaded every single space. And there is an all-round attack on the rights of women. And I think there is a need to remember Gandhi, but at the same time there is a need to engage with the ways that Gandhi worked. Because I engage with all political parties. Being an activist, you end up in meeting a lot of leaders, interacting with them because you are fighting for the rights of women or different communities, and you have to engage with them. The kind of creativity and the creative ideas that Gandhi generated in those times, I don't see them. And I think unless we can catch the imagination of the people, it is very difficult to overcome the present crisis that we are facing in the country, where fascist forces are, or the authoritarian forces are just about to take over every single little space that is left. So remembering Gandhi is very important, but learning from Gandhi of how to catch the imagination of the people is very important. Because we cannot fight this battle, or we cannot overcome the challenge before us by using mundane ideas which different political parties or different social activists generated maybe 10, 15 years ago. We have to think of newer ways to confront. I will end here, but in the end, I want to tell you a story about Gandhi, which I can tell you, I can assure you 100% that none of you has ever heard this story, because this is a personal story of my family. When partition happened, my family, my mother's family, was attacked in Delhi, and they had to shift out of their homes and go to a relief camp. And from that relief camp, the family decided that they would board a train to Lahore. All of them were going to Lahore. My mother's elder brother had already gone to Lahore. When this train on which they were supposed to reach Lahore, when that train reached Lahore, my uncle went to the station, and nobody was alive in that train. Every single person was dead. They were just cut, their bodies were cut and they were killed in whichever way. My uncle ended up seeing every single dead body to find his brothers, his sisters, his mother, his father, and he couldn't find anybody even in the dead. So he just sent a postcard addressed to Mahatma Gandhi, and it just said Mahatma Gandhi, India. He waited for some time. I don't remember the exact time, but he received a reply from Mahatma Gandhi. In that craziness of partition, of millions of people dying across both countries, Gandhi found out that the family missed the train, and they shifted to the old fort relief camp. And then they were planning to leave after 2 days on this train, and they would reach Lahore on such and such date. So this was Gandhi. This was Gandhi. He didn't know who was writing to him. But he located, in lakhs of people, he located a family, he located what happened to him. And I think there is a need for our political leaders to learn from Gandhi, because they sit in their own silos and they refuse to meet even their own cadres. The challenge before the country is huge. I hope that those who worry about safeguarding the constitution and democracy in this country would learn something from Gandhi
and start at least opening up. Thank you very much. Today, we are blessed with the apt person to deliver the speech on the topic Gandhi and women empowerment, who shared us her views on the key aspects of women's empowerment, how empowering women unlocks their full potential, etc. Thank you, ma'am. ബഹുമാന്യായ ഷബ്നം ഹാസ്മിയുടെ ശക്തമായ വാക്കുകളുടെ മൊഴിമാറ്റം ചുരുക്കരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് പയ്യടിയെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെ ഹ്രസ്വമായ സംഗ്രഹം മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക. ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഏറെ പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം എന്നേക്കാൾ ഗാന്ധിയെ അറിയുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും സമത്വത്തെക്കുറിച്ച്, സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഗാന്ധി അതേപോലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അതിനുള്ള പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രമുഖരാണ് ഗാന്ധിയും ഫൂലെയും, സാവിത്രിബായി ഫൂലെയും, ഫാത്തിമ ഷെയ്ഖ് പോലെയുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കൾ. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെ അവർ നേരിട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ചിന്താ വിഷയമായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ എത്രമാത്രം ഐതിഹാസികമായിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആധുനികപരമായ യാതൊരു സൗകര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതകൾ, സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗാന്ധി ഇടപെടുകയുണ്ടായി. അത്രമാത്രം ഒരു സൃഷ്ടിപരത, ഗാന്ധിയിലുള്ള അത്രയും ഒരു സൃഷ്ടിപരത നിർഭാഗ്യവശാൽ ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ നേരിടുന്നതിന് സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് സൃഷ്ടിപരമായി ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഗാന്ധി. അദ്ദേഹം ഉപവാസ സമരത്തിൽ നിന്ന്, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഉപവാസ പ്രതിഷേധപരമായിട്ടും മറ്റെല്ലാത്തിനും പ്രതികരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഉപവാസത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നിർഭയത്വത്തെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സമരായുധം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് ചാടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ഉപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഗാന്ധിയുടെ സമരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. സത്യാഗ്രഹവും അതേപോലെ അഹിംസയും ഒക്കെ അത്തരമൊരു നിർഭയത്വ നിറഞ്ഞ ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം. ഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അത് ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് കൂടി ഒരേ സമയം ഗാന്ധി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, സമരം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധി സ്ത്രീകളുടെ വിഷയമായ ദളിത്, അതേപോലെ പാർശ്വവൽകൃതമായ മറ്റ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ അനീതിക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ള സമരം കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഭാവന ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകൾ ഗാർഹികമായ വേലകളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തപ്പെടുന്ന കാലത്ത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ സമകാലീനമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ആലോചന മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഗാന്ധി. അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകൾക്കെതിരായിട്ടും ഒരേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം സമരം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഗാന്ധിയെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാവനയെ ഗാന്ധി സമർത്ഥമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാവനകളെ ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിയിൽ നമുക്ക് ഏറെ പഠിക്കുവാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അത്രമാസം സൃഷ്ടിപരത സമരങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗാന്ധിയെ നമുക്ക് ഗാന്ധിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യ ശരിക്കും ഗാന്ധിയെ തേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ നമ്മളോടത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
വിഭജന കാലത്തെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ദുരന്തം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിലും ഗാന്ധിയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, അല്ലെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തേജനം നൽകിയത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ലാഹോറിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മാവൻ ലാഹോറിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളും കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ദുരന്തത്തെ അവർ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഗാന്ധിയുടെ അക്കാലത്തെ വിഭജന കാലത്തെ ഇടപെടലിനെ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ശബനം ആശ്മി മാഡം നല്ലൊരു പ്രഭാഷണമാണ് നടത്തിയത്. ഗാന്ധി ആൻഡ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു സെഷന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീമതി വിമല കളത്തിലിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഗാന്ധിജിയെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് സംഘാടകർ ഇവിടെ പല സെക്ഷനുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 5ാമത്തെ സെക്ഷനായ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിജി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു അഹിംസയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും. ഗാന്ധിജി ഭാരതത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ദളിതരും സ്ത്രീകളും ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ എപ്പോഴെത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധി പഠിപ്പിച്ച വേറൊരു വിഷയം, ഗാന്ധിജി സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും ദളിതരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും മനോഹരമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹത് വ്യക്തി ആണ്. ആ ഗാന്ധിയെയാണ് നാം ഇന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയെ പഠിക്കുവാനതിന് വേണ്ടി നാം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ശബനം ആസ്മിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഈ ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിൽ പല സെക്ഷനുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സെക്ഷനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സ്ത്രീകളുടെ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജിയെ സമരമുഖത്തേക്ക് അടുക്കളയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകളെ സമരമുഖത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാനും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നതും ഇവിടുത്തെ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിജി സരോജിനി നായിഡുടെ AICCൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാക്കിയത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്, ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ഇന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത്. നാം എത്ര വളർന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾ ഇന്നും പുറകോട്ട് അതിനുവേണ്ടി പൊരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃതജ്ഞത പറയുകയെന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡോക്ടർ ടി അപർണയ്ക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പ്രശാന്തി പറമ്പത്തിനും ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഈ നമ്മൾക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശബ്നം ആസ്മിക്കും കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി മാഡം. ബഹുമാന്യായ ശബ്നം ഹാസ്മിയെ ആദരിക്കാൻ ശ്രീ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ സെഷൻ 6 പുസ്തക പ്രകാശനം, ചരിത്ര വ്യക്തി 4 സംഭാഷണങ്ങൾ. ഗുഹ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്.
പ്രകാശനം ശബ്നം ഹാസ്മി. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് EV ലിജേഷ്. അഭിമുഖം രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ആൻഡ് S ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. സ്വാഗതം PK രാമചന്ദ്രൻ. കൃതജ്ഞത ശ്രീജേഷ് നാഗപ്പള്ളി. 6 മണിക്ക് ഗാനാഞ്ജലി VT മുരളി, ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാർ, ആതിര കൃഷ്ണൻ. ആമുഖ ഭാഷണം തയ്യുള്ളതിൽ രാജൻ. Thank you, ma'am. Thank you all. അടുത്ത സെഷൻ അഭിമുഖമാണ്. രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ആൻഡ് S ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഒപ്പം തന്നെ നടക്കുകയാണ് പുസ്തക പ്രകാശനം. ചരിത്ര വ്യക്തി 4